அமெரிக்காவில் பிறந்து தனது 22 வயதில் இந்தியாவிற்கு பயணம் செய்து தமிழ் நாட்டுப்புற கலைகளை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் மொழியை கற்று மதுரை லேடி டோக் கல்லூரியில் தமிழ் இசையை ஆராய்ச்சி செய்து தமிழ் கலாச்சாரம், கலை ஆகியவற்றை நன்கு அறிந்து தமிழில் பேசும் திறன் கொண்டவர். தற்பொழுது ஒக்லஹாமா பல்கலைக்கழகத்தின் இசைத்துறையில் பேராசிரியராக இருக்கும் இவர் தமிழ் ஃபோக் மியூசிக் என்ற தலைப்பில் புத்தகமும் பல கட்டுரைகளையும் எழுதியுள்ளார். இவர் This is a Music Reclaiming an Untouchable Drum மற்றும் சக்தி வைப்ரேஷன்ஸ் எனும் ஆவணப்படங்களை எழுதியும் இயக்கியும் உள்ளார். முதலில் தமிழ் இசை கருவியான மிருதங்கத்தில் தனது இசை பயணத்தை தொடங்கியவர் இசையோடு சேர்ந்து நடனம் ஆடும் பறை இசை மீது அளவில்லா பற்று கொண்டவர். அமெரிக்காவால் தமிழர்களுக்கு பறை இசையை கற்றுத்தருவதில் பெரும் பங்கு இவருக்கு உண்டு. ஆயிரம் அற்புதமான இசைக்கருவிகளின் மத்தியில் நமது ஆதி இசை, உரிமையின் இசை, கோடிக்கணக்கான இதயத்தை தட்டி எழுப்பும் வீர இசை, நம் பறை இசையை போற்றி வளர்க்கும் டாக்டர் DrZoe ஷெரீனியன் அவர்களை வரவேற்பதில் ட்வின் சிட்டிஸ் தமிழ் அசோசியேஷன் பெருமை கொள்கிறது. நீங்கள் ஒக்லஹோமா பல்கலைக்கழகத்தின் இசைத்துறையில் பேராசிரியராக இருக்கிறீர்கள். நீங்க அப்படி இருக்கும்போது இசையின் மீது உங்களுக்கு எப்படி ஆர்வம் ஏற்பட்டது? Oklahoma University, and as of that, how did you get your passion, and when did you get your passion for parai and musicology? Yeah. And how did I get my passion for parai? Parai, yep. 1993 நான் மதுரையில் இருந்தேன். ஒரு தமிழ்நாடு இறையியல் கல்லூரி, டிடிஎஸ் சொல்லுவாங்க. அங்கே நான் ஒரு ஆராய்ச்சி செஞ்சேன், பிஹெச்டி ஆராய்ச்சி. அதுக்கு தி இண்டிஜினைசேஷன் ஆஃப் தமிழ் கிறிஸ்டியன் மியூசிக் அதுதான் படித்தேன். அதுக்கு இந்த கிறிஸ்டியன் வழிபாடத்துக்குள்ளே வழிபாடு கிராமிய மாதிரி, கிராமிய இசை வழிபாடு சொல்லுவாங்க. அதுக்குள்ளே அந்த பறை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த நான் கேட்கும்போது ரொம்ப ஐயோ சூப்பர் சத்தம், ரைட்? நான் ஆடணும், எல்லா கிராமிய பாட்டு எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப அட்ராக்ஷன் இருந்துச்சு. நான் பிள்ளை இருக்கும்போது 12 வயசுலேருந்து ட்ரம்ஸ் வாசிப்பேன். ஆனால் இந்த ஸ்டிக் ட்ரம்ஸ், ரைட், ஸ்டிக் ட்ரம்ஸ். ஆனால் அந்த பறாய் பார்க்கும்போது இந்த பறாய் 2 ஸ்டிக்ஸ் குச்சியோடு வாசிப்பாங்க. ஆனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு. நான் கண்டிப்பாக படிக்கணும் சொன்னேன். அப்போலேருந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு. நன்றி. இந்தியாவில் நிறைய மொழி இருக்கு. ஆமா. அதுலேருந்து நீங்க ஏன் தமிழ் கத்துக்கிட்டீங்க? ஆமா ஆமா, குட், நல்ல கேள்வி. நான் காலேஜ் பின்னாலே எனக்கு ஒரு fellowship, how do I say, I won a fellowship to go to மதுரைக்கு போக முடியும் 2 வருஷம். அதுக்கு அது தமிழ்நாட்டில் இருந்துச்சு. ஆனால் தமிழ் கண்டிப்பாக படிக்கணும். It was the only option. வேறு ஆப்ஷன் இல்லை. பட் ஸோ செஞ்சேன். இந்த செய்யும்போது ரொம்ப ஆசை, ரொம்ப இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரொம்ப அழகான மொழி இல்லையே. என் வாத்தியார் சொல்லுவார், தமிழ் வாழ்க. The first day, model day classல தமிழ் வாழ்க சொன்னார். அவர் பேர் நெடுமாறன், அமெரிக்கன் காலேஜ்
professor. So அப்போலேருந்து தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும். என் தமிழ் கொஞ்சம் இஷ்டம். Not the best. இன்னும் படிக்கணும் இல்லையே. சரி, அடுத்து உங்களுக்கு மதுரையில இருக்கும்போது பிடிச்சிருந்ததா? ஆமா, ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. இந்த சின்ன ஒரு மாதிரி சின்ன ஊர், பெரிய ஒரு சென்னை மாதிரி இல்லை. ஆனால் சுற்றி சுற்றி போக முடியும் பிரச்சனை இல்லாமல். அந்த மக்கள் சூப்பர் இருக்காங்க, ரொம்ப அன்பு. தமிழ் இசையும் கருவிகளையும் எப்படி கத்துக்கிட்டீங்க? இசையும் எப்படி கத்துறீங்க? எப்படியா? The இசையும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும். Well, நான் 18 years காலேஜில் ஃப்ரெஷ்மன் இயர்லேருந்து நான் மிருதங்கம் கற்றுருந்தேன். அப்போது நான் கிளீவ்லண்ட் ஒஹாயோ பக்கத்தில் காலேஜுக்கு போனேன். ஓபர்லன் காலேஜ், ஒரு சூப்பர் காலேஜ், நீங்கள் போகணும். அங்கே ராம்நாத் ராகவன், ஸ்ரீ ராம்நாத் ராகவன் அங்கே பக்கத்தில் அவர் he stayed. அவர் காலேஜுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுப்பார் மிருதங்கம். நான் முதல்ல மிருதங்கம் கற்றேன், படித்தேன். நான் ரொம்ப அதுக்கப்புறம் இந்த மதுரைக்கு போகும்போது 1985 2 வருஷம் மதுரையில் இருந்தேன், லேடி டவுட் காலேஜில். அப்போது 2 வருஷம் கர்நாடிக் பாட்டு மிருதங்கம் படித்தேன். ஒவ்வொரு நாள் ஒரு கிளாஸ். நான் நல்ல ஃபவுண்டேஷன் வந்துடுச்சு. அதுக்கு only எப்போ 2008 only Parai. I began studying Parai only 2008. So, but I had another foundation இருந்துச்சு because of the solkatu ilaterium. அப்புறம் ஸ்டிக் ட்ரம்ஸ் தெரியும். அதுக்காக இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சீக்கிரம் வந்துடுச்சு. Yeah, because the technique, here's the drum. உங்களுக்கு எல்லாரும் anyone plays drums? Western drums? Anyone? Okay, ஒரு technique இருக்கு. We call it traditional grip. இப்படி. So this hand is actually, yeah, it's like this. This hand is like this. Right? It's very similar here for para. You just put the thumb behind like that. Right? So you go from here to here. And it is a ரொம்ப கஷ்டமான technique, Mori. Is that right? Method. And but it came easily for me because of Western drums. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இசை கருவி என்ன? இது இசை கருவியா? பறையா? இல்ல, பொதுவா உங்களுக்கு பொதுவாவே எந்த இசை கருவி பிடிக்கும்? ரொம்ப எல்லா drums, எல்லா percussion instruments, Indonesian gamelan, Cuban conga drums, drum set, Western drum set, marimba, xylophone, West African drums, steel drums from Trinidad. Yeah, எல்லா. மதுரையில உங்களோட பிடித்த இடங்கள் என்ன? Your favorite locations in Madurai? Oh, பிடித்த இடங்கள். Okay. இஷ்டமான இடமா? மதுரையா? Oh, Town Hall Road. மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிள் கோயில் பக்கத்துல
நிறைய சூப்பர் ஷாப்ஸ் இருக்கும். There used to be a place called, oh, what's it called? The old, like this old shopping center. Um, it's like, from 500 years ago. Pudu Mandapama, I can't remember what it's called. Where in, I don't know. Train station. I like the train station. நானும் மதுரையில தான் வந்திருக்கேன். எனக்கு மதுரையில இருக்க நிறைய உணவுகள் பிடிக்கும். அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது மதுரையில ஒரு ஸ்பெஷல் உணவு ஏதாவது பிடிக்குமா? சாப்பாடுவா? உணவா? முட்டை பரோட்டா. எனக்கு பிடிக்குமா? முட்டை பரோட்டா சூப்பரா. மதுரை ஸ்பெஷாலிட்டி இல்லையே. But you can also see in Malaysia முட்டை பரோட்டா இருக்கும். நல்ல கரெக்ட் செட்டிநாடு மாதிரி கோழி சிக்கன் கறி. ஏன் தெரியுமா? ஏன் மலேசியால கிடைக்குது? So why can you get really good முட்டை பரோட்டா in Malaysia? அங்க வந்து தமிழ் மக்கள் இருக்காங்களா? அதான் தமிழ் மக்கள் அங்கே போனாங்க. Many people worked in the tea industry with the British. The British took them there. Lots of Tamil மக்கள் நிறைய மக்கள் அங்கே இருக்காங்க. It's a diaspora. And also பராய் இருக்கும் அங்கே. Yeah. சரி, அடுத்த கேள்வி நீங்க நாத்தராஜன் கேட்டீங்களா? வணக்கம், நல்லா இருக்கீங்களா நீங்க? வணக்கம். நீங்க வந்து தமிழ் ஆர்வம் கொண்டு நீங்க படிக்கலாம்னு சொல்லும் போது உங்களுடைய ஃபேமிலியில என்ன சொன்னாங்க? எப்படி இருந்தது அவங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ்? ஓகே, இன்னொரு லாங்குவேஜ் படிக்க போறோம் புதுசா, இல்ல இன்னொரு கண்ட்ரியில போய் படிக்க போறோம், அவங்களுக்கு ஓகே, உங்களுக்கு சப்போர்ட் கண்டிப்பா இருந்திருக்கும், இல்லாட்டி இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்க மாட்டீங்க. பட் இனிஷியல்ல எப்படி இருந்தது? உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்தது? என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாங்க? ஒரு பிரச்சனை இல்லை. என்ன என்னுடைய ஃபேமிலி, என்னுடைய அம்மா அப்பா எப்படி சொல்லலாம், வெரி காஸ்மோபாலிட்டன் மாதிரி இருக்காங்க. நிறைய ட்ராவலிங் செஞ்சாங்க. என்னுடைய அப்பா ஹிஸ் எத்னிசிட்டினா ஆர்மீனியன். ஸோ என்னுடைய பாட்டியும் தாத்தா அவருடைய பெற்றவர் parents பெற்றவராங்க. டர்க்கி இருந்து வந்தாங்க, 1920 வந்தாங்க. அண்ணா, and my father, he did international relations master's degree. He went to Turkey, and so this idea of traveling, of discovering the world was not foreign to them. It was encouraged. So and if they had any worries, any kavale or doubts, is it going to be okay going to India, they didn't show it. Apra vandanga, they came to visit when I first went in 1985. They came to visit me. Yeah. So ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க மதுரையில நீங்க இருக்கும்போது ஜல்லிக்கட்டு பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்ததா உங்களுக்கு? ஆமா. எத்தனை வருஷம்? I don't know, maybe ஒரு 10 வருஷம் முன்னாலே. ஆமா, அந்த அலங்காநல்லூருக்கு போனேன் for பொங்கலுக்கு. சூப்பர். மேலே எழுந்து அப்புறம் அந்த பறையில ஒரு அடி இருக்கும். இந்த அடி பேர்னா மாட்டு பொங்கல், மாட்டு அடி. ஆமா, ஒரு மாட்டு அடி. அதுக்கு இந்த பொங்கல் திருவிழா அந்த அடி தான் வாசிப்போம். ஆமா ஆமா, நல்லா சூப்பர் இருந்துச்சு. நீங்க எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ் கத்துக்க ஆரம்பிச்சீங்க? இன்னும் எப்படி இவ்வளவு சரளமா யோசிச்சு பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செகண்ட் யோசிச்சாலும் திருவிழான்னு கரெக்டா சொல்றீங்க. எவ்வளவு வருஷம் உங்களுக்கு வந்து இது PhD பண்ண மாதிரி நீங்க பேசுறீங்க.
எங்களை விட நீங்க சில வார்த்தைகள் வந்து பொருத்தமா பேசுறீங்க. எங்களுக்கு வந்து இன்னும் மயிர் சிலுக்குறது அப்படி உங்ககிட்டயே சொன்னா கூஸ் பம்புன்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக ஓகே புல் அரிக்குது அப்படின்னு போனாங்க கொலிக்கியல் லாங்குவேஜ்ல. ஸோ எங்களுக்கு அது ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது, நீங்க நான் இன்னும் அலங்கார நூலர் பார்த்ததில்ல. நீங்க இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது சொல்லும் போதெல்லாம் வந்து எனக்கு வியப்பா இருக்கு. The grammar இலக்கியமா இலக்கியம் இன்னும் கஷ்டம். Verb tenses கஷ்டமான. பட் நான் என்ன ஒரு 7 வருஷம் இந்த 35 வருஷம்க்குள்ளே ஒரு 7 வருஷம் மதுரை பக்கம் தங்கினேன். Right, all together. நான் நிறைய vocabulary சீக்கிரம் வந்துருச்சு. நிறைய தெரியும். But the grammar is still கஷ்டம். இன்னும் கஷ்டம் இருக்கு. ஸோ கிராமர்னு நீங்க லிட்ரேச்சர் படிச்சிருக்கீங்களா? அது திருக்குறள் இல்ல ஓகே அதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க அதெல்லாம்? ஆமா ஆமா. இப்போ அந்த சங்கம் லிட்ரேச்சர் நான் ஒரு ஸ்டடி செய்கிறேன். இந்த பராய்ஸ் இன்சிடென்சஸ் இன் சங்கம் லிட்ரேச்சர் ஒரு 44 occurrences இருக்கும். நான் ஒரு புஸ்தகம் எழுதுகிறேன் பராய் பற்றி. எஸ் அதுக்காக I'm working with ஒரு translator. நம்ம 2 பேர் this Sangam literature patti we're going through doing interpretation, all of that. Yeah. சரி வேற கேள்வி இருக்கு? எனக்கு வந்து முன்னால வந்து இந்த கருவியை வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்து அவ்வளவா இல்லை. இப்ப வந்து நிறைய பேத்துக்கு இதை வாசிக்கணும், இதை பத்தி கத்துக்கணுங்கிற ஆர்வம் வந்து வந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனாலயே இப்ப வந்து பறைனா என்னன்னு வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நிறைய பேத்துக்கு தெரியாது. ஆனா இப்ப வந்து நிறைய பேத்துக்கு அந்த கருவி ஒண்ணு இருக்குது, அது என்ன, அதை பத்தி எல்லாம் நிறைய தெரிய வந்திருக்கு. சோ அத வந்து ஓவர் டைம்ல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அத பத்தி எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி வந்து முன்னாடி இருந்தப்ப பறை வந்து நிறைய பேத்துக்கு தெரியாது, அது என்னன்னு அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ நாலேஜ் அதை பத்தி இல்ல. இப்ப வந்து அது நிறைய பேத்துக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. அத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? What does pettika mean? Pettika? What do you think about it? Okay, so somebody translate the basic question for me. What do I think about? Back in the days, people didn't know what parai was, but now people know what parai is and they want to learn it and stuff. What do you think about that? Well, which people? Makkal. Like just makkal in general. Who are you talking about? Somebody knew about it. Yeah, maybe it's the same middle class people who were not aware of those things earlier. And they knew about it because they were the patrons, right? They were the people in the village, the middle caste, upper caste people in the gramitala, the parai drummers kupuduvanga for all of their functions, right? So they knew about it, and they even had some knowledge. There was this thing about if you play a certain adi, it's like a code, and people know, oh, there's a funeral going on or there's a wedding going on. They hear the code. So the key is they knew about it, but now they're touching it. Now they're wanting to learn and get that knowledge inside also to learn how to play. Mariyada kodukanum. Thank you. Mariyada kodukanum kandipa for the instrument, the teachers, the traditional artists. அதான். உங்களுக்கு பறை மேல ஒரு புத்தகம் எழுத எங்கேருந்து ஆர்வம் அதுக்கு வந்தது? Well, நான் 2 documentary films செஞ்சாச்சு. I finished பறை பத்தி
And when I was coming back from making the second film, I thought, I need to write a book about this too. So probably from the process of making a film, I got the inspiration to write the book, because there's only so much you can put in a film. There's lots of details about, like, for example, all of my lessons, right? All of the things, like, again, like, I can show you my book, right? These are writing out all the lessons, right? All of these things, they should be in a book, different patterns, that kind of thing, so people can have access and know them. But also the stories of more people, more musicians. Yeah. And I also feel like it's my duty, right, to share all of this knowledge that I've had the privilege for people to share with me. That these guys in the village, they have so much knowledge, and the film is a good way to transmit that knowledge. But I think a book is also a very useful way. Yeah, thank you for that question. Yeah, நீங்க முன்னாடியே நீங்க சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கையில அந்த டெக்னிக்ஸ் ட்ரம் அடிக்கிறப்போ ஆனா அதை ஆட் ஆன் பண்ணுறதுக்கு வெஸ்டர்ன் ட்ரம்ஸ் இசைக்கும் அப்போ பறை இசைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்சஸ் சிமிலாரிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குங்க? அப்புறம் சேர்ந்து போடலாமா? I've seen that drum set parai சேர்ந்து, அது சூப்பர். Difference-ஆ? Some similarities, some rhythmic patterns கொஞ்சம் similar இருக்காங்க. ஜெஞ்சனாக்க அந்த மாதிரி. The one thing is that this is a good question. I never thought of that. This stick, left stick, is often என்னுடைய வாத்தியார் பேர் எஸ்யா, அவர் சொல்லுவார், this is the music, the isai is here in this stick, right? And my interpretation of that is that this is where the beat is, right? So I'm going jen naka, and this is the beat is here. Jen naka, or jen nakudi, jen nakudi. This is where the beat is. So that's really interesting. Yeah. And there are other practices in the world where you have something that one part is keeping more of the beat. But in drum set, you don't have that. It's not like this one hand is necessary. I mean, you have 1, 2, 3, 4 with rock and roll. Okay, that's there. And then sometimes this hand ding, ding, to ding, ding, to ding. But just that a constant 4 is not necessarily in the hand, maybe in the bass drum. So it's similar. Somewhere on the drum set you're going to have where the basic beat is, but it's not necessarily in the left hand. That's my only kind of comparison I can make. But it's a really good question. There's some, I was just thinking of one of the patterns that I was practicing. It's like, wow, this sounds a lot like some kind of, I don't know, like a Latin beat pattern that I knew. Yeah. So, and do you guys know the Castless Collective? Castless Collective? Do you know that group? You should check it out on YouTube. Amazing group, because they're playing kind of rock and roll, but they're using parai and other folk drums. Amazing. Castless Collective. They're kind of sponsored by a well-known movie producer. You guys know his name? Not Ranjit, is it? Ranjit. Paranjit. That's right. Yeah, it's amazing. Their vocals are super. எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது. சொல்லுங்கம்மா. நானும் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் படிப்பேன், நான் ட்ரம்ஸ் எல்லாம் வாசிப்பேன். சூப்பர். அதுல நோட் ஷீட் வச்சு வாசிக்கணும், குவார்டர் நோட், ஹாஃப் நோட், அந்த மாதிரி வாசிப்போம்.
ஸோ பறைய வாசிக்கும் போது எப்படி வாசிப்பீங்க? லைக் மனப்பாட லைக் எப்படி வாசிப்பீங்க? Manupada, that's a good word. Is that like oral learning? Memorized? Memorizing, Manupada, yes. Yeah, அப்படி transmission அப்படி செய்வாங்க இல்லையா? எல்லா வாய்ப்பாட்டு இருக்கும். Jenji nakudi nakudi nakudi. So that's a wonderful system because it gets inside. That is what helps you memorize, is having, we call them in Western music, we call them mnemonics, right? Vaipata solkatu, solakatu, vera varte irukum. So that is a form of notation. We can put it that way. It serves the same function as a transmission device and a memory device. Yeah. But lately, I write everything. I listen, I try to repeat, and then I write it down. And I do a combination just to be really clear. I'll put the notation values in Western notation, right? Even though there might be subtle differences. And then we put the, jen, nakudi, naka, jen, nakudi, naka, and then we'll put the sticking, right? To either two sticks, right, at the same time, or left or right? And so that's very helpful. But then, lately I've been cheating because sometimes I'm looking at the book and I really need, so I'm having to kind of go from my memory of visual memory of what's in the book to memorizing it. I think, if I was dancing at the same time, I'm working on this solo right now, like a solo without dancing, like a 3-minute solo. If I was just memorizing, if I was dancing with it, it would probably help me more to learn it, because you get reinforced by the dance, right, where the accents of the pattern are and that kind of thing. ஆமா, நானும் பரதநாட்டியம் ஆடுவேன். அதுல தஜ்ஜம், தக்கிட்ட அந்த மாதிரி சொடக்கட்டு வரும். அதை வச்சுதான் ஆடுவோம். சோ புரியுது நீங்க சொல்றது. But the parai, have you paraga சிக்கிறீங்களா? பறைய இன்னும் தெரியல. ஸ்னேர் ட்ரம், பேஸ் ட்ரம் அந்த மாதிரி வாசிப்பேன். நீங்க படிக்கணும். ஆமா. We'll all come back, and also hopefully we can bring the girls from Shakti Kalaikul. கடைசி ஒரு கேள்வி இருக்கு. பறையில 2 குச்சி வச்சிருக்கீங்க நீங்க. ஒரு குச்சி வந்து ஒரு குச்சி வந்து கொஞ்சம் சிறுசா இருக்கு, இன்னொரு குச்சி வந்து கொஞ்சம் லைக் திக்கா பெருசா இருக்கு. அதுல டிஃபரன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? Is there any philosophy behind it? That's a good question. So this is Sindukuchi, which I think means thin, right? Sindukuchi. And this is Adikuchi, right? And they're different kind of wood. I think this is bamboo, and it has a thin side and it has a thick side, right? A rounded side. And I learned that you should play with a rounded side on the bottom. That's philosophy, huh? I mean, it's ultimately it's about different tones, right? Different quality timbres and tones. And this is a very snapping, high snapping. And this, and you can also play in different places. You can play here and you can play here. So this is going to be higher, right? So it's probably just about variety, the philosophy of getting multiple sounds. Okay. Question. ஆக்சுவலா நீங்க போகட் எனக்கு இப்பதான் ஒரு கேள்வியே தோணுச்சு. நீங்க முன்னாடி சாரி வைஷ்ணவி கேட்டப்போ நீங்க சொன்னீங்க நிறைய அந்த மெமரைஸ் பண்ணி தான் நீங்க எல்லாம் கத்துப்பீங்க எல்லாம் ஓரலா. ஆனா அதெல்லாம் மித்தவங்களும் எழுதி பண்ணாங்கன்னா அப்போ பறை இன்னும் கொஞ்சம் வைட் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்க யோசிக்கிறீங்களா? இல்ல அது பண்ணா மித்தவங்களுக்கும் நிறைய அது கத்துக்கலாம் மாதிரி தோணுதா உங்களுக்கு? or ஜஸ்ட் மெமரைஸ் பண்ணி தான் பெஸ்டா எல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கு? Okay. I think orally is good. I think we need to keep the traditional pedagogy. Yes. This documentation should be for study later. The form of pedagogical transmission should be maintained. It should be oral. And you should always dance. You should always dance while drumming.
right? Because the dancing reinforces the accent of the pattern, right? Is it in 4 or 3 or 6 or whatever it is? What are the important foundational beats? Film gives you a visual, it gives you multiple sensory experience, right? We call it a phenomenological experience, right? Better than just hearing it, you can see it. And then you get the whole embodiment of it as well. Yeah, yeah. But sure, people, should be able to just read the book, but then they can see a film or see film clips. But then you should try to study and get it inside. Yeah, all of that. Said, come study with me. Come to the University of Oklahoma. Music major, huh? உங்களோட நேரத்தை எங்களோட பகிர்ந்ததுக்கு மிகவும் நன்றி. Thank you. Thank you. Okay, எல்லாரும் நன்றி. தாயி தகப்பனாரே சகலத்தையும் பெற்றவரே எங்க சாமி உணவனங்கி செந்தாமில் பாட்டு பாடிச்சோம். காசில்ல மிருகத்தேரி கொண்டு வரல, காசில்ல மிருகத்தேரி கொண்டு வரல, எங்க ஒத்துமையா காணிக்காயே படைச்சோம் தாயி. So thank you.